বেসিক্যালি দেখো আমি যেটুকুনি দেখতে পেয়েছি আমি শুধুমাত্র এইটুকুনি চেঞ্জ করেছি। কালকে যেটা প্রবলেম ছিল মেবি এইটাই প্রবলেম ছিল যে এইখানে একটা গ্যাপ পড়েছিল, গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টুর মাঝে একটা গ্যাপ পড়েছিল। এছাড়া আমি আজকে আর কোনো চেঞ্জ করিনি অ্যান্ড ইট ইজ রানিং প্রপারলি। দেখো এটা রেজাল্টও দিচ্ছে ঠিকঠাক। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আদারওয়াইজ আর কিছু প্রবলেম ছিল না। ওকে, তো আজকে স্টার্ট করা যাক। ফার্স্ট অফ অল এইটার একটুখানি বলবে তোমরা কতখানি হয়েছিল? 2021 এরকম অ্যারাউন্ড চলছিল যতদূর আমার মনে পড়ছে। 21 থেকে স্টার্ট হবে না 22 থেকে স্টার্ট হবে? 23 পর্যন্ত 21 ছিল। আপনি তো আগে। ওকে ঠিক আছে, আমি 21 থেকেই একবার স্টার্ট করছি। Okay. First, give the names of the members who have not issued any books. তো চলে যাচ্ছি। বুক টেবিলে চলে যাই আমরা ফার্স্টেই। So this is the information of the book table, and let us see the information from the issue table. This is the information from the issue table. Sorry, books table এর আমাদের ইনফরমেশন নিয়ে কোনো দরকার নেই, বেসিক্যালি মেম্বার টেবিলের ইনফরমেশনটা দরকার। Okay, so we can see there are 1 to 8 members, total 8 members having the member ID 1 2 3 4 in this way up to 8. 8টা মেম্বার আছে। and if we look at the book table, এই বুক টেবিলে ইস্যু করা হয়েছে 1 2 1 2 4 5, that means 6 7 is missing and 3 is missing. 3 6 7, they have not taken any book. These are the 3 member IDs where no books has been issued. 3 6 and 7, there is no entry about these member IDs, that means they have not taken the books. তো এখানে আমরা যেটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, আমরা একটা মাইনাস অপারেশন অ্যাপ্লাই করেছিলাম।
select member select member dot member ID from member table. Select member dot member ID from member. Then we have applied the minus operation, minus clause. Select issue dot member ID from issue table. So we are getting these member IDs 3, 6 and 7 যেটা আমরা চাইছিলাম। ঠিক আছে? So whatever the member ID present in the member table, from that we are subtracting the member ID present inside the issue table. But if we go back to the queryটাতে যদি ফিরে যাই, we have to show the names of the members. আমাকে মেম্বারদের নাম শো করতে হবে। So we have to show the member names where these member IDs are present. এই মেম্বার আইডির এগেইনস্টে মেম্বার নেম আমাকে শো করতে হবে। So what we can write, select, এটাকে আমি নেক্সট লাইনে পাঠিয়ে দিচ্ছি, select member name from member where so we'll get from this query, যদি আমি শুধু if we consider about this query is returning me back 3 member IDs. এই কোয়েরিটা 3টে মেম্বার আইডি আমাকে ব্যাক করছে। তো আমরা এখানে কি করব, this inner query will be the input for the outer query. So the outer query we have to write select member name from member where member ID we cannot have exact matching in with member ID কারণ আমার 3টে member ID রিটার্ন হয়েছে, there are 3 member IDs, so we cannot write where member ID equal to 3 or 6. This is not general, we don't know which member ID will be returned. তো আমরা এখানে কি করব, where member ID in, so if whatever the member ID it is returning, जो भी मेंबर आईडी वो रिटर्न कर रहा है उसमें से कोई भी मेंबर आईडी मिलेगा तो उसका मेंबर नेम वो शो करेगा। Where member ID in, then this query is the inner query, जो inner query ये तीनों मेंबर आईडी इसको रिटर्न कर रहा है। So here we are getting these member names. You may remember the member IDs are 3, 6 and 7 most probably. Now if we go back to this 3, Ritesh, so Ritesh is coming, then 6 Suparna and 7 Suranjana. Okay,
So the names against that member ID will be shown over here. এটা নিয়ে কারো ডাউট থাকলে বলো। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. কারো ডাউট নেই তো? No. চ্যাট বক্সে আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা। Okay, let us go back to the next one. Give the name and category of the books whose cost is not recorded. Now, this is a thing which is not supported here. এই একটা জিনিস যেটা আমরা execute করতে পারতাম using the null value, but null is not supporting here. So one alternative of this where cost is greater than equals to 0, that we can write. If a cost is recorded for a book, so the cost must be greater than equal to 0. So this way we can execute it. Give name and category, so we can write it in this way. Select cost and category of the book বলেছি। আরেকবার দেখে নি। Oh sorry, name and category. So select, আচ্ছা একবার এটাকে করেই নি। Start from books. So we have to show the book name and cost. Select book name, comma, cost. From books. Where cost is greater than 0. So here we have created a row where cost is not recorded. So except this one, all the other book names should be listed. Now you can see 8 rows selected. So in total there are 9 rows. This row is not having any cost value. So it is showing the 8 rows where there is some cost is recorded. ঠিক আছে?
ডাউট থাকলে বল। क्लियर तो क्वेश्चन में मतलब क्या बोल रहे हैं कि जिसका नल है वो निकालना है या ऑपोजिट? एक्चुअली इट शुड बी there should be a null value in our database, but null is not working here. The जो null का जो syntax है वो सपोर्ट हो रहा है, लेकिन null से कोई वैल्यू उसको नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखते हो where cost is equals to null, if we give this, null का जो syntax है वो कलर में आ रहा है, that means syntactically it is correct. Now here it is showing no data found. null उसको नहीं मिल रहा है। अगर null को हम लोग कैरेक्टर करते हैं तब भी उसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, that is the problem. कॉस्ट इज नल लगा कर देखिए, लेकिन हाँ कॉस्ट बोलो, इज IS कॉस्ट इज इन, यस सर, इज IS IS IS, यस सर, यस ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ ये दे रहा है। राइट, इट इज वर्किंग। बट ये तो इक्वल टू से भी काम करना चाहिए था ना। तब तो यहाँ पे if we want to get our data, फिर यहाँ पे कॉस्ट नॉट देना होगा। ओके, यहाँ पे नॉट देने से हम लोगों का डेटा मिल जाएगा। Thank you, Manish, to find out the solution. तो क्वेरी सर चैट बॉक्स में दे दीजिए। রাজস্বী এটা বলছিলে সিঙ্গেল কোড দিয়ে এমনি হতো না, কারণ হচ্ছে কস্টের ভ্যালুটা তো ইন্টিজার টাইপ, ওটা তো স্ট্রিং টাইপ নয়, তো সিঙ্গেল কোড দিয়ে এমনি হবে না। এনিওয়ে, আমরা যদি নেক্সট কোয়েরিতে ফিরে যাই, list all the books that are written by author Loni and has a price less than 600. This is a very easy query. So select book name, কি চেয়েছে, author
প্রাইস তিনটেই দিয়ে দিই, বুক নেম, অথর নেম, comma, cost from books where author name equals to Loni এটাকে কেস সেন্সিটিভ যদি আমরা না করতে চাই তাহলে এইভাবে দিতে পারি। and cost, কস্টটা কি বলেছিল, less than 600, cost less than 600. দুটো বই less than 600, যদি আমরা এরকম দিতাম less than 500 তাহলে একটা ফিল্টারিং হতো। If it is less than 500 then only one book should be shown, like that. Okay, I think there is no issue for this query. It's a very easy query. List the issue details for books that are not returned yet. So let us go back to the issue table. This is the issue table. All of them has not returned any book. So anyway, all of them should be shown. Member ID কি কাকে শো করতে বলেছে? All the list issue details for books that are not returned yet. So select issue table থেকে কি দেওয়া যেতে পারে, এটা দেওয়া যেতে পারে, comma suppose book number and suppose member ID এই তিনটি আমরা শো করাই, where return date
from books. No, sorry, from issue. So actually it has listed all these books. Okay. কোথাও প্রবলেম থাকলে বলবে, ঠিক আছে? এই অবধি আপ টু 24 Yes, sir. list all the books that belongs to the one of the categories science or database. So we have to show the books, সেই বইয়ের নামগুলো দেখাবো, which belongs to either database or science. এই দুটো ক্যাটাগরি যে কোনো একটা পড়লেই we will show those books. ওকে, সুদীপ্ত শুনতে পাচ্ছ? সুদীপ্ত, সুদীপ্ত যদি শুনতে পাও একটু আনমিউট করো। তোমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না, একটু আনমিউট করো। Yes, sir. হ্যাঁ, এই কোয়েরিটা তুমি বলো, ইজি একটা কোয়েরি, এটা দেখি তুমি একটু বলো। কোয়েরিটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। লিস্ট অফ বুকস দ্যাট বিলং টু দ্য ফলোইং ক্যাটাগরিজ সায়েন্স অ্যান্ড ডেটাবেস। সো হোয়াট শুড আই রাইট? পারবে? জানেন স্যার, দেখছি। কি দিয়ে শুরু করবো বলো? স্যার সিলেক্ট। সিলেক্ট। ধরো আমি দুটো জিনিস শো করব, বুক নেম আর ক্যাটাগরি, এই দুটো শো করব টু চেক whether the books and categories are appropriate. এরপর এরপর হচ্ছে স্যার ওয়্যার। এরপরে ডাইরেক্ট ওয়্যার। কোথা থেকে সিলেক্ট করব? স্যার কোশ্চেনটা একবার খুলুন। বলা হয়েছে যে যে বইগুলো ক্যাটাগরি ডেটাবেস অথবা সায়েন্স তাদেরকে শো করতে হবে। তাহলে স্যার ফ্রম বুকস হবে। ফ্রম বুকস। তারপর ওয়্যার। ওয়্যার। তারপর কোশ্চেনটা লাস্টে কি বলছেন স্যার?
এই ক্যাটাগরিগুলোর মধ্যে পড়বে সায়েন্স ডেটাবেস। তাহলে মানে ওয়্যার এর পর সায়েন্স, ওয়্যার এর পর ডাইরেক্ট সায়েন্স। সায়েন্সটা কিসের ভ্যালু, কোন অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু? সায়েন্স বা ডেটাবেস এটা কোন অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু? ক্যাটাগরি। তাহলে ওয়্যার ক্যাটাগরি লিখতে হবে। ওয়্যার ক্যাটাগরি সায়েন্স। ওয়্যার ক্যাটাগরি সায়েন্স তো হয় না, ক্যাটাগরির পর তোমাকে কিছু একটা বসাতে হবে। কি বসাই আমরা, কি বসাতে পারি? ক্যাটাগরিটা যে সায়েন্স হবে বা ডেটাবেস হবে, তো তার জন্য আমরা মাঝে কি বসাতে পারি? দুভাবে লেখা যায়, যে কোনো একটা ভাবে বলো। পারবে? স্যার এখানে বুঝতে পারছি না। সব থেকে ভালো হচ্ছে ছোট করে লেখার জন্য ইন এই ক্লজটা দিয়ে দাও, ঠিক আছে? ওয়্যার ক্যাটাগরি ইন, তারপর তুমি ব্র্যাকেটের মধ্যে স্পেসিফাই করে দাও হোয়াট আর দ্য ক্যাটাগরিজ। সায়েন্স আর ডেটাবেস। একদম, এখানে যতগুলো বলবে সেগুলো তুমি ব্র্যাকেটের মধ্যে ফেলে দাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তো ফার্স্ট আমার আছে ডেটাবেস, একটা হলো, আরেকটাকে বলা হচ্ছে সায়েন্স। সায়েন্স। ঠিক আছে? হ্যাঁ। তো এখানে সেই বইগুলোই দেখাচ্ছে which is belonging to the either database category or science category। সায়েন্স ক্যাটাগরি। আর একটা করা যায় which is not very efficient, সেটা করা যায় where category equals to database or category equals to science, মানে category equals to within quotation database or clause দিতে হবে মাঝে category equals to within quotation science। এটা করা যায়, বাট this is not very efficient। তার থেকে কম লিখতে হবে যদি if you are using in clause দিয়ে তারপরে তুমি যতগুলো ক্যাটাগরি চাও না কেন, মানে স্যার এইটা, হুম, মানে স্যার এইটা যেটা আপনি করেছেন সেইটা একদম ইন দিয়ে। একদম বোঝা গেল? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, আর কারো কোনো ডাউট আছে এটা নিয়ে? Now we are coming to the sorting part. List of members in the descending order of penalty due to them. Penalty due, এই পেনাল্টি ডিউটা এই অ্যাট্রিবিউটের উপর we have to make a descending sort. So first of all we'll go to the member database. This is the penalty due field. Now the question is, we have to sort on this particular attribute. A penalty due attribute we have to make a sorting, and that should be a descending sorting.
Descending sorting means from higher value to lower value. Ascending means choto theke boro, from lower to upper, higher value. And descending means the greatest value will come first and then the second greatest. In this way the lowest value will come at the bottom. That is the descending sorting. Right? List all the members. তাহলে দুটো করি, member name and select member name, comma, penalty amount, from হচ্ছে গিয়ে members, member এখানে কিছু কন্ডিশন তো বোধহয় নেই না, জাস্ট একটা ডিসেন্ডিং শর্টিং করতে বলে ছেড়ে দিয়েছি। তাহলে এখানে ফর শর্টিং উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য ক্লজ order by, order by on which field we have to do the sorting, that is on penalty amount. So select these two attributes from member, order by, penalty amount. If you do this, by default it will be a ascending sort. By default the sort is the ascending sort. যদি আমরা কিছু মেনশন না করি then actually it will give you the ascending sort. You can see the zero value is the lowest value and then the value is increasing. But we have to do the descending sort. So for that we have to use the clause descending. Now if you see the result, 200 come first and gradually the value is decreasing. ঠিক আছে? Any doubt? কোনো ডাউট থাকলে বলবে। কোনো ডাউট আছে? No, sir. Okay. So let us go to the next query. List of the books in ascending order of category and descending order of price. So actually they are saying we have to show the list of the books in the ascending order of category first. So first the sorting will be done and the ascending order on the attribute category. যদি আমি শুধু এইটুকুনি করি, যদি শুধু ক্যাটাগরির উপর আমি একটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার শর্টিং করি, অর্ডার বাই, ওকে বুকসে করতে বলেছি, select stars,
from books এখানে আমরা করছি আচ্ছা এটা যেমন আছে থাক select book name comma category from books order by category. So here you can see we have listed the books in ascending order of category. Category wise আমরা একটা sorting করেছি যেমন dictionary sorting হয় সেরকম now with that we have to if we consider these three fields মানে these three rows all these three books are belonging to the category database because D is the lowest value among the others মানে যে কটা ক্যাটাগরি আছে মানে ডিকশনারি sorting wise database first এ আসবে so among database now we want to sort the book name that is in the তাই বলেছি বোধহয় এক মিনিট একবার দেখে নি and descending order of price ও আছে তাহলে প্রাইসটাকে এখানে শো করিয়ে দিই that means cost so now you can see there are three books in database category first is having a cost 750 second is having a cost 250 আর third যেটা তার cost হচ্ছে 550 750 250 550 now এখানে যেটা সেকেন্ড জিনিসটা sorting করতে বলেছে after we have performed the sorting on category ascending sorting on category now we have to do the descending sorting on the order of price তার মানে first of all এটা database categoryটা first এ আসবে alphabetical order এ now after that যে তিনটে cost আছে that will be sorted in descending order so it should be sorted like 750 550 and 250 ঠিক আছে that is our objective so select book name category cost from books order by category we may add this also for ascending order by category by default it is ascending comma cost in so it will first order it in the ascending order of category and then in the descending order of cost let us see the result this is what we are talking about স্যার এটা চাই চার বক্সে দিন স্যার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না স্যার মানে কোয়ালিটা চার বক্সে দিন স্যার এইটা আপনি বলুন
So in this way we can do our sorting on multiple attributes. More than one attribute e jodi amake sorting korte hoy, we can do it in this way. Karo doubt থাকলে বলো। অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং দুটো থাকলে এক জায়গায় যেটা অ্যাসেন্ডিং থাকবে অ্যাসেন্ডিং লিখে দেবো, ডিসেন্ডিং এ ডিসেন্ডিং লিখে দেবো, নাহলে এমনি তো অ্যাসেন্ডিং এ হতো সব কিছু। আরেকবার বলো, একটু আসতে বলো। আমি বলছি স্যার অ্যাসেন্ডিং আর ডিসেন্ডিং দুটো একসঙ্গে থাকলে মানে যেটা অ্যাসেন্ডিং হবে অ্যাসেন্ডিং লিখে দেবো, আর যেটা ডিসেন্ডিং হবে ডিসেন্ডিং লিখে দেবো, নাহলে দুটোই তো অ্যাসেন্ডিং হয়ে যেত। অ্যাসেন্ডিংটা আমরা না লিখলেও চলে, কারণ বাই ডিফল্ট অ্যাসেন্ডিংই হয়, কিন্তু যদি তুমি লিখে মেনশন করতে চাও তাহলে এসসি বলে লিখতে পারো। কিন্তু মনে রাখবে যেটা ফার্স্টে তুমি রাখবে সেই ফার্স্ট অ্যাট্রিবিউটের উপর তোমার ফার্স্ট শর্টিংটা হবে। ফার্স্ট শর্টিংটা হয়ে যাওয়ার পর কমা দেওয়ার পর যে নেক্সট অ্যাট্রিবিউটটা তুমি রাখবে সেটার উপর নেক্সট শর্টিংটা হবে। ইন দিস ওয়ে তুমি যদি 5খানা অ্যাট্রিবিউট কমা কমা দিয়ে রাখো তাহলে সেই অর্ডারেই কিন্তু শর্টিংটা হতে থাকবে। এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। মানে এখানে ডেটাবেসের উপর শর্টিংটা আগে হয়েই গেছে, মানে ডি যেহেতু সবার আগে আছে, ডেটাবেস গুলো আগে লিস্ট করেই দিয়েছে, তারপর কস্ট গুলোকেও শর্টিং করেছে। মানে ডেটাবেস ফিল্ডে যেখানে যেখানে সেম হয়ে গেছে সেখানের কস্ট গুলোর উপর ডিসেন্ডিং শর্ট করেছে। এই হচ্ছে আর কারো কোনো কিছু ডাউট আছে এটা নিয়ে? এরপর হচ্ছে লিস্ট অফ বুকস দ্যাট কন্টেন দ্য ওয়ার্ড এসকিউএল। যে বইয়ের নামটাতে এসকিউএল কথাটা আছে, now these are the book names, এখানে একটা এসকিউএল কথা আছে, এই দুটোতে এসকিউএল কথাটা আছে। Here we are having the word SQL, here also we are having the word SQL. So we have to find out those books where this SQL is present anywhere. প্রথমে থাক, মাঝে থাক, লাস্টে থাক, wherever, in what position, that doesn't matter, but we have to find out those books which is having that particular string SQL. ঠিক আছে, that is our query. আমরা এই টাইপের কোয়েরি আগে করেছি। সায়ন শুনতে পাচ্ছ? সায়ন একটু আনমিউট করো। সায়ন, যা কোথায় গেল, ঘুমিয়ে বললো নাকি? শুভদীপ এটা বলতে পারবে এই কোয়েরিটা আমরা কিরকম ভাবে লিখবো? শুভদীপ, সে কি পারবে না কেন? এই ধরনের কোয়েরি আমরা করেছি তো, স্ট্রিং ম্যাচিং বা স্ট্রিং এর উপর ডিপেন্ড করে সার্চিং। অজিত, यस सर।
ये बोल सकोगे? कौन सा वाला सर? जो अभी डिस्कस कर रहे थे, ये वाला क्वेरी। डिस्प्ले नहीं हो रहा है। नहीं होगा? सर देख रहा हूँ। These are the words that contain what is होगा या नहीं होगा? सर बुक टेबल में ना सर, जो एसक्यूएल वर्ड है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं ना, ऑल द बुक्स। जो हम लोग स्ट्रिंग सर्चिंग करते हैं उसी लॉजिक से होगा। द लिस्ट ऑल द बुक्स दैट कंटेन। सर एक मिनट सर, देख रहा हूँ। दैट कंटेन्स द वर्ड। लाइक क्लॉज से होगा, लाइक क्लॉज। LIKE, लाइक से होगा। बुक। Result query, list of all books that contains SQL. Okay. So select book name from books where book name अभी बोल पाओगे? लाइक के बाद क्या लिखेंगे? देखो, SQL से पहले और SQL के बाद कुछ भी हो सकता है। There may be any string, there may be no string, there may be anything written in the string. So for that we have to generalize it with the percentage sign. Then SQL, the string we want to find out, and after SQL again there may be no more character, there may be any number of characters, and then maybe any characters. So again we are leaving it to the percentage. So you can see there are two books who are carrying this clause, these strings, this substring SQL, এই substringটা যারা ক্যারি করছিল।
Okay, any doubt? কোনো ডাউট আছে? নো স্যার। বাকি কারো কোনো ডাউট নেই তো? নো স্যার। Okay. ঠিক আছে, এই ধরনের আরেক কয়েকটা মনে হয় এখানে আছে স্ট্রিং ম্যাচিং নিয়ে, আগেও কয়েকটা করা হয়েছিল, এখানে কিছু আছে। লিস্ট অল দ্য মেম্বার্স হুজ নেম স্টার্টস উইথ ক্যাপিটাল এস। সো হোয়াট শুড উই রাইট? যে মেম্বারদের নাম ক্যাপিটাল এস দিয়ে শুরু হবে, ফার্স্টে আমরা মেম্বারদের নামগুলো দেখে নিই। So these are the member names. The first name is starting with capital S. These two names are starting with capital. This one is also starting with capital. So we have to show all these things, all these names. So here we have to use member name from member. Where member name, আচ্ছা এটা কে বলতে পারবে? ঋতব্রত এটা বলতে পারবে? ঋতব্রত শোনা যাচ্ছে? ঋতব্রত শোনা যাচ্ছে এটা? তুমি শুনতে পাচ্ছ? কোনো রেসপন্স নেই, বুঝো? কোশ্চেনটা একবার দেখাবো। যাদের নাম ক্যাপিটাল এস দিয়ে শুরু হচ্ছে, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। নেম অফ দ্য মেম্বার্স হুইচ ইজ স্টার্টিং উইথ ক্যাপিটাল এস। ওকে, S percent. কি লিখবো বলো? এস পার্সেন্টেজ। হ্যাঁ বলো। এস এর পর পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবো স্যার। স্টার্টিং শুরুতে বলেছে এস এর পার্সেন্টেজ। ক্যাপিটাল এস তারপরে জাস্ট একটা পার্সেন্টেজ, percent sign. So it will be started with capital S and after that anything can be there. Okay, ঠিক আছে তো? Okay, next query টা যাই আমরা। List of all members whose name starts with capital S or capital A and contains the letter T in it. স্যার টি ইউনিট মানে টি কি মাঝে? টি আছে, যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। না প্রথম Start তো হবে না। হ্যাঁ স্টার্ট হবে, তাহলে বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্টার্টটা হবে না, স্টার্ট হবে তাহলে- আইদার এস অথবা এ দিয়ে। তাহলে স্যার বুঝলাম স্টার্ট হয়ে দিয়ে। হ্যাঁ স্যার অর অপারেশন একটা যোগ করতে হবে, এস মানে এস তার আন্ডারস্কোর Where member name like percentage S, এস পার্সেন্টেজ টি দিন স্যার, টি আবার পার্সেন্টেজ দিয়ে দিন। এস এ পার্সেন্টেজ
এস পার্সেন্টেজ টি পার্সেন্টেজ অর দিয়ে আর একটা এ পার্সেন্টেজ টি পার্সেন্টেজ। এস পার্সেন্টেজ টি পার্সেন্টেজ দিলে কি হবে? কিন্তু স্যার টি কোথায় আছে তো জানি না, টির পরেও তো কিছু থাকতে পারে, আগেও তো কিছু থাকতে পারে। না, Just for- 10% होगा। আইদার এস দিয়ে স্টার্ট হবে অথবা এ দিয়ে স্টার্ট হবে, আগে এইটুকুনি ভাবো। হ্যাঁ এই জন্য তো এস পার্সেন্টেজ দিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ এস পার্সেন্টেজ। এস পার্সেন্টেজ মানে যেগুলো এস দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, দেয়ার আর সাম নেমস যেগুলো এ দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, এগুলোও আসবে। হ্যাঁ এ পার্সেন্টেজ দিন তো, অর তো দেবো এই জন্য স্যার, অর তো দিয়ে ওটা আলাদা করি। এইখানে দেবো অর, হ্যাঁ এখানে অর দেবো না তাহলে কোথায় দেবো বলো? স্যার, দুটো আলাদা Yes, আলাদা sir. অর। আচ্ছা For আচ্ছা। member name like A%, T%. রাইট, আবার এই কথাটা পুরোটা লিখতে হবে আমাকে। হ্যাঁ ওটাই তো আমি বললাম স্যার প্রথমে। ওটাই তোমাকে তো পুরো বলতে বলছি, অরের পর কি হবে সেটাই তো বলতে বলছি। হ্যাঁ অর মেম্বার নেম এ পার্সেন্ট। এইটুকুনি আগে দেখা যাক কি দিচ্ছে। ওকে, সো এস বা এ দিয়ে যেগুলো আছে সেগুলোকে শো করছে। এবার মাঝে কি পার্সেন্টেজ? দাঁড়াও, এটা কি এন্ড আছে সেটা দেখতে হবে। স্টার্টস উইথ এস অর এ এন্ড কন্টেইনস লেটার টি। হ্যাঁ টি থাকতেই হবে স্যার, টি মানে স্যার থাকতেই হবে। মানে ওর মাঝে ওখানে। আমি যদি আবার এই লিস্টটা দেখি, এই লিস্টটার মধ্যে এখানে টি আছে, বাট হিয়ার উই আর হ্যাভিং নো টি, তাহলে অভিরূপ বাদ যাবে। হিয়ার অলসো উই আর হ্যাভিং নো টি, এটাও সোহিনীও বাদ যাবে। দিস ওয়ান উইল অলসো বি ডিডাক্টেড, এটাও বাদ চলে যাবে। সো দিস ওয়ান প্রথমটা, দিস ওয়ান আর দ্য লাস্ট ওয়ান, দিস টু উইল বি লিস্টেড, তাই তো? হ্যাঁ স্যার ওখানে তো ভিতরে। তাহলে কি লিখবো? স্যার এইরকম করলে কি হয় না? হ্যালো স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো। স্যার আমি যদি ওই ওখানে যেখানে এস পার্সেন্টেজ এ পার্সেন্টেজ দিয়েছেন ওখানে যদি দিয়ে দিই এস পার্সেন্টেজ টি পার্সেন্টেজ, এরকম করা যায় না? ওর ভিতরে একসঙ্গে, আর এখানেও এ পার্সেন্টেজ টি পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবো, মানে এস এর পর যা খুশি থাকতে পারে, একটা টি থাকবে, টির পর আবার যা খুশি থাকতে পারে, এখানেও এর পরে এখানে টি পার্সেন্টেজ দিয়ে দেবো। এইটা বলছো তো? হ্যাঁ আর ওখানে এতেও একই এ পার্সেন্টেজ টি পার্সেন্টেজ, ওটাই আমি প্রথমে একদম বলছিলাম। খুব ভালো আইডিয়া। পার্সেন্টেজ এক্স্যাক্টলি। আমি প্রথমে ওটাই বলছিলাম, মানে মেম্বার নেমটা আমি বলি, মানে ওটা এরকম। ঠিক আছে, কারো ডাউট থাকলে বলো। এনি ডাউট? সবার ক্লিয়ার ব্যাপারটা? Yes, sir. স্যার রাজস্ব এটা কি দিয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, কে কি দিয়েছে। এস এস সর্বনাশ, এটা কি? তো বিশাল ভয়ঙ্কর। ও ঠিক আছে। Okay, what is the next one? List the entire book name in init cap. Init cap means
initial character of each word will be capital and author name in uppercase. In the descending order of the book name, list the entire book name in init cap. তার মানে book nameটা আমি দেব init cap এ। ওকে, তাহলে মেম্বার নয়, মেম্বার লাগছে না। Select book name, book underscore name ছিল মনে হয়। So what is init cap? Is it clear? You can see the first character of each word is starting with capital. It has been changed to capital. Init cap ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে? ইনিশিয়াল ক্যারেক্টার ইন ক্যাপিটাল, সেটা কি বলা হচ্ছে init cap। Clear or any doubt about init cap? Yes, sir. Okay. Now we are going back to the query. So list all the members whose name starts. Sorry. This one. Book name in init cap and author name in upper. Okay. So comma author name in upper. So change it to upper. Author name. So all the author names has been converted to upper. Now there is another thing that is associated with the query. Author name in uppercase in the descending order of the book name. Okay. So we have to perform the sorting, descending sorting on book name. So here we have to write order by book name. Order by book name. Order by book name in descending order. So
So this is the book name, and you can see it has been sorted in descending order. X is coming first, then V, then U, P, in this way. We are performing it, we are sorting it in descending order. Clear? কারো ডাউট থাকলে বলো। फिर क्वेरी चैट पे दे दीजिए। কারো ডাউট আছে? নেই তো? नो सर। না স্যার। Okay. List the data in book table with category data displayed as D for database, S for science, R for RDBMS, and O for others. Very tricky query. First of all, বলো তোমরা বুঝতে পারলে কিনা কি করতে বললো। We have to show all the attributes in the book names. Let us go back there. হ্যাঁ স্যার, কি বলেছে বুঝতে পেরেছি। So we have to show the entire table. এই পুরো টেবিলটাকে আমরা শো করব। There will be book number, book name, author name, cost. Now when category data will be shown, instead of showing others, we will show O. Instead of showing database, here it will be D. Again here O, D, D, then S. System and science এর জন্য কি বলেছে দেখি একবার। S for science, সিস্টেমটাকে অমিট করে গেছে। Anyway, again others, O. In this way it will be shown. This is we have to do. তো কিভাবে করা যেতে পারে? Any idea? কারোর কোনো আইডিয়া বেরোলে বলো। কি মাথায় আসছে না বলে দেবো? বলে দেবো? सर थोड़ा सा वेट करिए सर, पूछने दीजिए। Actually, what they are saying, they are actually telling us to show the first character only. From this entire string, we have to show the substring. First character को काट लेना होगा हम लोगों को। We have already done the substring operation, so the same logic will be applied here. Okay. तो हम लोग क्या करेंगे, सब
str, सॉरी यहाँ पे सबस्ट्रिंग का जो फंक्शन था उसको यूज करेंगे, सब str, देन सबस्ट्रिंग का जो सिंटैक्स होता है, फर्स्ट होता है आवर सोर्स, जहां से हमको स्ट्रिंग को मिलेगा. So from category we will get the string, then starting character जहां से हम काटना शुरू करेंगे. So this will be the first character. फर्स्ट कैरेक्टर से ही हम लोग सब स्ट्रिंग को लेंगे. एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स विल बी टेकन, कितने कैरेक्टर्स लेंगे हम लोग? वन कैरेक्टर लेंगे, है ना. लेकिन देखो अगर वन कैरेक्टर लेंगे तो ठीक है, वन कैरेक्टर लेते हैं तो वी कैन नॉट सेग्रीगेट बिटवीन सिस्टम एंड साइंस, दोनों में ही एस आ जाएगा. So it is better to take two characters. From book table. Okay, from books. Okay. হ্যাঁ দিয়ে দিন স্যার, এটা লিখে নিন. এটাকে আমরা একটু ডিসেন্ট ভাবেও দেখাতে পারি. এটা তো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, ক্যাটাগরি. তাহলে ওই উপরে মাঝে হেডিংটা আসবে না. ইন দিস ওয়ে ইট উইল কাম. ক্লিয়ার? কোনো ডাউট থাকলে বলো. স্যার একটা কোশ্চেন আছে, এখানে সাবস্ট্রিং থেকে হয়ে যাচ্ছে, সাপোজ স্যার এমন দিল সিস্টেমকে মানে আলাদা কিছু এক্স ওয়াই জেড মানে এরকম, এখানে মানে আপনার সাবস্ট্রিং দেওয়া হবে না, এরকম কিছু করা যায়? বুঝতে পারলাম না কোশ্চেনটা. এখানে স্যার মানে সিস্টেমকে এস দিয়ে করেছেন বলে আপনি সাবস্ট্রিং ইউজ করেছেন. সাপোজ স্যার যদি বললো স্যার সিস্টেমকে এক্স বা ওয়াই দিয়ে মানে ডিনোট করতে, তারপর ডেটাবেসকে সাপোজ স্যার এফ দিয়ে, মানে যেখানে আপনার এর সঙ্গে মানে ওই ওয়ার্ডটার মধ্যে কিছু থাকবে না, তখন স্যার কিভাবে করবো? ওরকম করা যায়? এটা তো একটা লজিক থাকবে. তুমি কোন মানে কত নম্বর ওয়ার্ডকে সিলেক্ট করছো নাকি আরবিটারি? মানে এটার 2 নম্বর ওয়ার্ডকে সিলেক্ট করছো, ওটার 5 নম্বর ওয়ার্ডকে সিলেক্ট করছো, এরকম আরবিটারি করছো? না না, কোনো ওয়ার্ড সিলেক্ট না, এটা জেনারেল. আমি একটা এমনি স্যার ভ্যালু দিয়ে দিলাম সিস্টেমকে. আমি যেটা বলছি না, আমি বলছি সাপোজ ফর আদার্স ধরে নাও তুমি এই ক্যারেক্টারটাকে সিলেক্ট করছো, ইটাকে সিলেক্ট করছো, মানে বেসিক্যালি ইউ আর সিলেক্টিং 1 2 3 4th ক্যারেক্টার. কিন্তু ডেটাবেসে গিয়ে তাহলে তুমি 4th ক্যারেক্টার না করে অন্য কোনো একটা ক্যারেক্টার করবে বলছো, এস করবে. এইরকম আরবিটারি সিলেকশন হবে নাকি সিলেকশনটা একটা পার্টিকুলার লজিক দিয়ে হবে? যদি দেখো আরবিটারি সিলেকশন হয় তাহলে কিন্তু সেটা ফিজিবল নয়, কারণ আন্ডার ক্যাটাগরি দেয়ার আর 100 ক্যাটাগরিজ.
বা মোর দেন 200 ক্যাটাগরিজ, 200 রকম ক্যাটাগরি আছে, তাহলে তোমাকে তো প্রত্যেকটার জন্য একটা করে বসে বসে সিলেক্ট করতে হবে একটা করে ক্যারেক্টার, তাই না? সেটা কি ফিজিবল? আচ্ছা, না না, সেটা করা হবে না, আমি এমনি বলছি মানে এতে অ্যাকচুয়ালি আপনার এখানে কিভাবে করা যেতে পারে ওই জন্য জিজ্ঞেস করছি। এবার ধরো আরো মানে ইউজার আরো 5টা নতুন ক্যাটাগরি ঢুকিয়ে দিল, আর আরো নতুন ক্যাটাগরি অ্যাড হলো, তার মানে তো আবার তোমাকে বসে বার করতে হবে যে ওইগুলোর জন্য কি কি ক্যারেক্টার ইউজ করবে, তাই না? আচ্ছা, তুমি বলছো যে ওই লজিক নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি এমনি করবে, যে কোনো জন্য একটা করে ক্যারেক্টারকে তুমি সিলেক্ট করবে। হ্যাঁ তাহলে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির ভ্যালু ধরে ধরে করতে হবে। এটার জন্য তোমাকে তাহলে লিখতে হবে, পিএলএসপিএল টাইপের কোনো স্ট্রিং লিখতে হবে, প্রোগ্রামিং লিখতে হবে, কারণ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির ভ্যালুকে তোমাকে চেক করতে হবে আগে তুলে, কোনটার সঙ্গে ম্যাচ, আদার্সের সঙ্গে ম্যাচ করছে না ডেটাবেসের সঙ্গে ম্যাচ করছে, প্রত্যেকটার ভ্যালু তুলতে হবে, তুলে সেটাকে ম্যাচ করাতে হবে, সেটা কোনটার সঙ্গে ম্যাচ করছে, সেটার জায়গায় তোমাকে রিপ্লেস করতে হবে অন্য একটা ক্যারেক্টার, মানে একটা কোয়েরিতে এটা লেখা যাবে না, আচ্ছা আচ্ছা, প্রোগ্রামিং টাইপের জিনিস করে লিখতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আর কোনো কারোর কোনো কোয়েরি আছে? ওয়ান তো ছিল তখন দেখলাম, টু আছে, সৌমাল্য সৌমাল্য নেই তো? জয়দীপও নেই, তাই তো? স্যার জয়দীপ ছিল, বেরিয়ে গেছে, নেট প্রবলেমের জন্য বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে, আবার আবার ঢুকেছে। আচ্ছা, অজিত আছে, নেক্সট বিভু, রাজস্বী, রোহিত, মনীষ, শাহিদ, সবাই তো আছে এটা। তাহলে আজকে শুধু সৌমাল্য নেই, তাই তো? ওকে, ইউ ক্যান লিভ দ্য ক্লাস। কারণ যদি কোনো কোয়েরি না থাকে তাহলে ক্লাসটা লিভ করতে পারো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার এক্সাম কি কিছু হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্সাম নিয়ে একটা কথা বলার ছিল। আচ্ছা, একটু দাঁড়িয়ে যাও। সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের এক্সাম আজকে তোমরা পেয়ে যাবে ওই কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট 2,
ভালো করে শুনে না, সবাই আছো? কেউ বেরিয়ে গেল? মোটামুটি সবাই আছে, ঠিক আছে, ভালো হয়েছে, ভালো কথা মনে করিয়েছো। হ্যাঁ, তোমাদের কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট টু স্টার্ট হবে স্টার্টিং ফ্রম 8, বোধহয় 8 তারিখে কোনো পরীক্ষা নেই তোমাদের, বোধহয় 9 থেকে আছে। এনিওয়ে আজকে তোমরা শিডিউল পেয়ে যাবে একটু পরেই। তো ইট ইজ বেসিক্যালি অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট, এটা হচ্ছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট, বাট ইট হ্যাজ টু বি রিটেন ইন দ্য ক্লাস ডিউরেশনে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটাকে লিখতে হবে। there will be 3 questions each of 5 marks, so total it is of 15 marks, ঠিক আছে। মেবি চয়েস থাকবে, 4টের মধ্যে 3টে করতে হবে এরকম চয়েস থাকবে। so you have to write it in pen and paper during the class time. কোশ্চেনটা তোমরা গুগল ফর্মেই পাবে, গুগল ফর্মে কোশ্চেনটা ঠিক যেমন আগের বার পেয়েছিলে সেইভাবেই গুগল ফর্মেই পাবে, কিন্তু ডোন্ট টাইপ দ্য অ্যান্সার দেয়ার, ঠিক আছে। ওখানে অ্যান্সার টাইপ করো না বা করতেও পারবে না। ওখানে বেসিক্যালি যেটা করা আছে, you have to write it in pen and paper, then you have to take the photograph either in PDF format or JPEG format, এবং সেটাকে তোমাদের আপলোড করে দিতে হবে at that particular portion. Against each question you can upload a file, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা কোশ্চেনের এগেইনস্টে তোমরা একটা করে ফাইল আপলোড করতে পারবে। সাপোজ ইউ আর রাইটিং কোশ্চেন নাম্বার 1, তো কোশ্চেন নাম্বার 1 হয়ে যাওয়ার পর সেটার ছবিটাকে আপলোড করে দিলে ওই ক্লাস ডিউরেশনে পরে কিন্তু ওই ফর্মটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, তখন আর কিছু আপলোড হবে না। So in the class duration you have to upload first question number 1 লিখলে সঙ্গে সঙ্গে ছবি তুলে question number 1 এর যে জায়গাটা আছে, অ্যানসারের জায়গাটা আছে, you will upload that file. Now come to question number 2 লিখলে সেটার ফাইলটাকে আপলোড করে দিলে। So in this way you have to give the answer of 3 questions, ঠিক আছে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার, স্যার একসঙ্গে করলে আমরা তো একসঙ্গে করি, একসঙ্গে করো মানে আপনি বলছেন না আলাদা আলাদা করে কোশ্চেন নাম্বার 1 একবার, 2 একবার, একসঙ্গে করতে পারো। 3টে কোশ্চেন লিখে তুমি একসঙ্গেই তুলতে পারো, কিন্তু একটা জায়গায় তুলতে পারবে না। মানে কোশ্চেন নাম্বার 1 এর এগেইনস্টেই তোমাকে কোশ্চেন নাম্বার 1 এর ফাইলটা তুলতে হবে। আচ্ছা, না আজকে একটা হলো স্যার, যেটা যেরকম স্যার গুগল ফর্মে দেন, মানে কোশ্চেন দিলেন আমরা একসঙ্গে মানে করে আপলোড করলাম, যেরকম অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করি। আচ্ছা, এখানে আবার আপনি বলছেন যে কোশ্চেনের মানে এগেইনস্টে একটা একটা করে আপলোড। আজকে একটা হলো কোন সাবজেক্টে? আমাদের এটা এতে হলো আপনার ইলেকট্রনিক্স, মানে মাইক্রো কন্ট্রোলার আর মাইক্রোপ্রসেসর, মাইক্রো কন্ট্রোলার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না আমাদের যে সিস্টেমটা এক্সাম সেল থেকে বলেছে সেটা হচ্ছে যে ওইরকম প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যানসার পার্টে তুমি একটা করে ফাইল আপলোড করতে পারবে, এইভাবেই ফর্মটা ডিজাইন করতে বলা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 1 এর অ্যানসার পার্টে যেমন কি হতো, আমরা কোন একটা এমসিকিউ সিলেক্ট করতাম বা কোন একটা শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন লিখতাম, এখানে ফাইল মানে আনসার টাইপটাই হচ্ছে একটা ফাইল আপলোড। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। ঠিক আছে। তো 4টে কোশ্চেনের আন্ডারে তোমাকে 4টে জায়গায় ফাইল আপলোড করার, মানে কোশ্চেনগুলো ঠিক তলায় তলায় ফাইল আপলোড করার অপশনগুলো দিয়েছে। এবার ধরো 4টের মধ্যে যে 3টে তুমি অ্যাটেন্ড করছো, you have to upload those files there. এবার দেখো, এইটা আমি বলছি যে কোশ্চেন নাম্বার 1 এর এগেইনস্টে একটা ফাইল আপলোড করবে, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ইউ। মানে তুমি যদি পুরো ছবিটাকে ধরো, তোমার নরমালি তোমার 5 মার্কসের কোশ্চেন 1 পাতারই লিখবে তোমরা, বাট সাপোজ ওটা 2 পাতার হয়ে গেল, ঠিক আছে, তখন তো অ্যাকচুয়ালি 2টো ছবি হবে, বা মানে এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে। ইউ ক্যান ক্লাব দিস 2 পিকচার্স ইন 1, মানে তুমি একটা ফাইলেই 2টো পাতা হিসেবে তুলতে পারো, অথবা তুমি 2টো ছবিও করতে পারো, দ্যাট ইজ অ্যালাউড। মানে ম্যাক্সিমাম পার কোশ্চেনে তুমি 5টা ফাইল তুলতে পারবে। যদি তুমি 5টা পেজ হয়, 1 নম্বর কোশ্চেন তুমি 5টা পেজ জুড়ে লিখেছো এবং 5টা পেজের 5টা পিকচার তুলছো,
that is also allowed. So for each question you can upload maximum 5 files. বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। তো ওটা নিয়ে কোনো চাপ নেই যে এক পাতার বেশি হয়ে গেলে কি হবে, তখন দুটো আলাদা আলাদা ছবি করেও তুমি তুলতে পারো। एग्जाम है क्या? From 8 we'll be having Exam. continuous assessment 2 and from 15th তোমাদের ক্লাস টেস্ট 1 হবে, সেখানে 20টা এমসিকিউ থাকবে। 15th onwards সেটারও শিডিউল পেয়ে যাবে। আর আজকে যে শিডিউলটা যাবে সেটা হচ্ছে এই কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্টের ইয়েটা শিডিউলটা। ओके सर। सर कल होगा सर एग्जाम? वो मिल जाएगा, कल से शुरू है। हो सकता है कल कोई एग्जाम नहीं हो, 9 तारीख को तुम्हें फर्स्ट एग्जाम मिला, वो शेड्यूल अभी मिल जाएगा। अभी एक सर जो ये असाइनमेंट जो करना है क्या? उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिला, अदरवाइज आई कैन पब्लिश दैट शेड्यूल। एचयू का शेड्यूल शायद मेरे पास मेल आ गया है अभी तक, तो पूरा एक करके मैं भेज दूंगा एज ए नोटिस। ओके सर आज जो मतलब 30 तक हुआ है सर क्वेश्चन, ये असाइनमेंट में करना है। असाइनमेंट को हैंड रिटन सर 15 से 30। যতগুলো বাকি जितना मतलब ये था वो हैंड रिटन असाइनमेंट होगा और उसका फोटो वहां पे अपलोड करना होगा। ठीक है जी, हो जाएगा जी। अगर डाउट है सब क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा क्या? सर क्लासरूम पे बता दीजिएगा सर कौन सा असाइनमेंट करना है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जो तुम लोगों का जो नोट दिया गया है क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। মনিশ কি নিয়ে কথা বলছে, একটা এখানে এক্সাম নিয়ে কথা হচ্ছিল, মাঝে অ্যাসাইনমেন্ট বললো, তারপরে আবার অ্যাসাইনমেন্টের কথাই বলছে, ও মাঝে ছিল না সম্ভবত। ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে ঠিক আছে, তাহলে এবার ক্লাসটা লিভ করে যাও।